Liebeskummer schießt drauf in 30 Tagen zurück ins Leben. Wen nicht sondern lach wieder. Liebeskummer ist ein Gefühl, das die meisten Menschen mindestens einmal in ihrem Leben durchleben müssen. Es ist eine Erfahrung, die das Leben von einem Moment auf den anderen auf den Kopf stellen kann. In einer Welt, in der wir oft darauf trainiert sind, unser Gefühl zu kontrollieren und uns nicht verletzlich zu zeigen, kann der Schmerz des Liebeskummers besonders schwer zu ertragen sein. Dieses Buch ist für all, die gerade mitten in dieser schwierigen Phase stecken, die nach einem Weg suchen, den Schmerz zu lindern und sich wieder neu zu orientieren. Wenn eine Beziehung endet oft nicht nur die Verbindung zu einer anderen Person, sondern auch ein Vielzahl von Hoffnungen, Träumen und Erwartungen, die mit dieser Beziehung verknüpft wären. Die Plan für die gemeinsame Zukunft, die schönen Erinnerungen und die Vergangenheit, all das wird plötzlich zur Quelle von Schmerz, Trauer und manchmal auch Wut. Liebeskummer ist mehr als nur ein Gebrechenes Herz. Es ist der Verlust von etwas, das einmal von großer Bedeutung war. In den kommenden Kapiteln wirst du lernen, wie du diesen Schmerz durch verschiedene Strategien und Methoden bewältigen kannst. Die nächsten 30 Tage sollen dir dabei helfen, den Liebeskummer Schritt für Schritt hinter dir zu lassen. Dabei geht es nicht darum, den Schmerz zu verdrängen oder so zu tun, als war nichts passiert. Im Gegenteil, es geht darum, sich dem Schmerz zu stellen, ihn zu verstehen und schließlich loszulassen. In den ersten Tagen wirst du dich intensiv mit deinen Gefühlen auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, den Emotionen zu verarbeiten. Du wirst lernen, wie du deinen Schmerz anerkennst, und dich von ihm überwältigen zu lassen. Diese Phase ist entscheidend, denn sie legt den Grundstein für die Heilung. In den darauffolgenden Tagen wirst du beginnen, dich auf dein eigenes Wohlbefinden zu konzentrieren. Du wirst Strategien kennenlernen, wie du deinen Alltag neu gestalten kannst, Raum für Heilung zu schaffen. Es wird darum gehen, alte Gewohnheiten zu hinterfragen und neue Routinen zu etablieren, die dir guten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Selbstversorgung, etwas, das oft vernachlässigt wird, wenn man sich in einer Beziehung befindet oder wenn der Liebeskummer zu stark ist. Nach und nach wirst du den Blick auf die Zukunft richten. In der zweiten Hälfte der 30 Tage wirst du dich darauf konzentrieren, dein Leben neu zu gestalten und den eigenen Wunsch und Ziel zu verfolgen. Es geht darum, herauszufinden, was du wirklich willst und wie du die Ziel erreichen kannst. Du wirst lernen, alte Wunden zu heilen und gleichzeitig Raum für neue Erfahrungen und Begegnungen zu schaffen. Am Ende der 30 Tage wirst du nicht nur den Liebeskummer hinter dir gelassen haben, sondern auch einen neuen Blick auf dich selbst gewonnen haben. Du wirst erkennen, dass Liebeskummer, so schmerzhaft auch sein mag, auch eine Chance ist, eine Chance, dich selbst besser kennenzulernen, zu wachsen und dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dieses Buch soll dir ein Begleiter auf dieser Reise sein. Es gibt keinen festen Fahrplan, der für all funktioniert, und es gibt keinen richtigen Weg, Liebeskummer zu überwinden. Aber es gibt Werkzeuge und Techniken, die dir helfen können, deinen eigenen Weg zu finden. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, und sei geduldig mit dir selbst. Jeder Schritt, den du machst,
Bringt dich nachher an ein Leben ohne Liebeskummer und an ein neues Kapitel voller Möglichkeiten. Warum Liebeskummer so schmerzhaft ist. Liebeskummer ist nicht nur eine emotionelle Erfahrung. Ist auch physisch spürbar und kann tiefgreifend Auswirkungen auf Körper und Geist haben. Zu verstehen, warum Liebeskummer so schmerzhaft ist, müssen wir uns die Natur der romantischen Liebe und die Art und Weise, wie unser Gehirn auf den Verlust einer geliebten Person reagiert, genauer ansehen. Romantische Liebe ist eine der stärksten Bindungen, die wir als Menschen erleben können. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Gefühl der Liebe im Gehirn ordentlich wie ein Sucht wirkt. Wenn wir verliebt sind, schüttet unser Gehirn eine Reihe von chemischen Stoffen aus, darunter Dopamin, Oxytocin und Serotonin. Diese Chemikalien erzeugen Glücksgefühle und ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. Sie sind auch dafür verantwortlich, dass wir uns nach der Nähe des geliebten Menschen sehnen und dass wir uns in seiner oder ihrer Gegenwart glücklich und erfüllt fühlen. Wenn eine Beziehung endet, wird diese chemische Reaktion abrupt unterbrochen. Das Gehirn, das sich in die regelmäßigen Dosen dieser Glücksbotenstoff geöffnet hat, gerät in eine Art Entzug. Der Verlust des Partners führt dazu, dass das Gehirn aufhört, diese Chemikalien in den gleichen Menschen auszuschütten, was zu einem Gefühl der Leere und des Entzugs führt. Dieser Zustand ähnelt in vielerlei Hinsicht dem, was Menschen erleben, wenn sie versuchen, von einer Substanz Sucht loszukommen. Hinzu kommt, dass unser Gehirn in Zeiten des Liebeskummers besonders empfindlich auf negative Emotionen reagiert. Erinnerungen an die verlorene Beziehung werden immer wieder im Kopf abgespielt, und der Schmerz wird durch das ständige Grübeln und Analysieren der Vergangenheit verstärkt. Diese mentale Wiederholung des Verlusts kann zu Depressionen, Angstzuständen und einem tiefen Gefühl der Hilflosigkeit führen. Ein weiterer Grund, warum Liebeskummer so schmerzhaft ist, liegt in der Art und Weise, wie wir soziale Bindungen aufbauen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, und Beziehungen spielen eine zentrale Rolle in unserem Leben. Wenn eine wichtige Beziehung endet, wird nicht nur die emotionale Verbindung unterbrochen, sondern auch ein wichtiger Teil unseres sozialen Netzes. Dies kann das Gefühl der Isolation und Einsamkeit verstärken. Auch kulturelle und gesellschaftliche Faktoren spielen eine Rolle dabei, wie intensiv wir Liebeskummer erleben. In vielen Kulturen wird romantische Liebe als eines der höchsten Ideale angesehen. Film, Musik und Literatur haben die Vorstellung von der großen Liebe tief in unser Bewusstsein eingebettet. Wenn eine Beziehung endet, kann es daher nicht nur wie ein persönlicher Verlust erscheinen, sondern auch wie das Scheitern eines wichtigen Lebensziels. Diese gesellschaftliche Erwartungshaltung kann den Schmerz noch verstärken, dass sie uns das Gefühl gibt, versagt zu haben. Physisch gesehen kann Liebeskummer tatsächlich Herzschmerz verursachen. Der sogenannte Broken Heart Syndrome ist ein medizinischer Zustand, der durch extreme emotionelle Belastung ausgelöst wird und Symptome aufweist, die einem Herzinfarkt ähneln. Menschen, die unter starkem Liebeskummer leiden, können in der Brust, Atembeschwerden und an der körperlich Beschwerden erleben, die mit dem emotionalen Stress zusammenhängen. Liebeskummer bringt auch oft Schlafstörungen, Appetitverlust und körperliche Erschöpfung mit sich. Diese physischen Symptome verstärken das Gefühl der Trauer und Verzweiflung und machen es noch schwieriger, den Verlust zu verarbeiten. Es ist wichtig zu erkennen,
Das all dies Reaktionen normal sind. Liebeskummer ist die natürliche Reaktion auf den Verlust einer wichtigen Beziehung, und der Schmerz, den du empfindest, ist ein Zeichen dafür, dass du wirklich geliebt hast. Doch so stark der Schmerz auch sein mag, es geht weg, damit umzugehen und schließlich zu heilen. Der Schlüssel liegt darin, den Prozess zu akzeptieren, die Selbstsicht zu geben und die richtigen Schritte zu unternehmen, dich auf ein Gessend und erfüllt Zukunft vorzubereiten. Der Weg zur Heilung in 30 Tagen. Der Weg zur Heilung nach einem schweren Liebeskummer ist ein Reis, die Zeit, Geduld und selbst Mitgefühl erfordert. In diesem Buch würde ich dir einen 30-Tage-Plan vorstellen, der dir helfen soll, diesen Schmerz zu überwinden und wieder neue Hoffnung zu schöpfen. Es handelt sich dabei nicht eine magische Formel, sondern einen strukturierten Ansatz, der dir dabei helfen kann, jeden Tag kleinen Fortschritt zu machen. Der Plan ist so gestaltet, dass auf 3 Hauptphasen aufbaut: Anerkennung und Verarbeitung des Schmerzes, Selbstversorgung und Neuausrichtung, und schließlich Wiederaufbau und Neuanfang. Diese Phasen ist entscheidend für den Heilungsprozess und fördert dich schrittweise aus dem Tal des Liebeskummers heraus. Phase: Anerkennung und Verarbeitung des Schmerzes. Tag 1-10. In den ersten 10 Tagen liegt der Fokus darauf, den Schmerz anzuerkennen und zu verarbeiten. Es geht darum, die Realität des Verlusts zu akzeptieren und sich emotional damit auseinanderzusetzen. Oft neigen Menschen dazu, den Schmerz zu verdrängen oder zu vermeiden, indem sie sich ablenken oder versuchen, die Beziehung sofort zu vergessen. Doch wirklich heilen zu können, ist es wichtig, sich den eigenen Gefühlen zu stellen. An den ersten Tagen wirst du dich intensiv mit deinen Emotionen auseinandersetzen. Du wirst Techniken erlernen, wie du den Schmerz zulassen kannst, ohne ihm zu versinken. Dies beinhaltet das Führen eines Tagebuches, indem du den Gedanken und Gefühl festhältst, sowie Meditationen und Atemübungen, die dir helfen, im Moment zu bleiben und den Schmerz bewusst zu erleben. In dieser Phase ist es auch wichtig, alte Erinnerungen zu reflektieren und zu lernen, sie loszulassen. Du wirst Methoden kennenlernen, wie du Erinnerungen und die vergangene Beziehung loslassen und dich auf den Prozess des Vergebens und Akzeptierens einlassen kannst. Die ersten Tage sind oft die schwierigsten, da der Schmerz noch sehr frisch ist und die Wund tief sitzt. Doch es ist auch die Phase, in der du die Basis für den Heilung legst. Du wirst lernen, wie du den Kontakt zu deinem Ex-Partner minimieren oder ganz abbrechen kannst, was ein wichtiger Schritt ist, emotional Distanz zu schaffen und den Heilungsprozess zu unterstützen. Darüber hinaus wirst du dir bewusst machen, dass es okay ist, traurig, wütend oder enttäuscht zu sein. Diese Gefühle sind ein natürlicher Teil des Loslassens und der Verarbeitung. Phase: Selbstversorgung Neuausrichtung. Tag 11-20. Nachdem du die ersten Schritte zur Verarbeitung des Schmerzes unternommen hast, konzentrieren sich die nächsten 10 Tage auf Selbstversorgung Neuausrichtung. Diese Phase ist entscheidend, deinen emotionalen und physischen Zustand zu stabilisieren und wieder Kontrolle über dein Leben zu gewinnen. In dieser Phase wirst du lernen, wie du dir selbst gut tun kannst. Das bedeutet, dass du Aktivitäten in deinen Alltag integrierst, die dir Freude bereiten und dich ablenken. Sport,
Gessenden Orang und Ausreichen Schlafspielen dabei een zentrale Rolle. De Cden Coupletjes Wohlbefinden Fudern und de helfen. Dich insgesamt besser zu fallen. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Phase ist die Achtsamkeit. Du wirst Techniken erlernen, im Hier und Jetzt zu leben und dich nicht von negativen Gedanken oder der Vergangenheit überwältigen zu lassen. Achtsamkeit Übungen und Meditation können dir helfen, dich auf den Atmung, den Umgebung und den aktuellen Gefühl zu konzentrieren, und dich von innen beherrschen zu lassen. Parallel dazu wirst du anfangen, den soziales Netzwerk wieder aufzubauen oder zu stocken. Freund und Familie sind in dieser Zeit besonders wichtig, da sie dir emotionalen Rückhalt bieten und dich daran erinnern, dass du nicht allein bist. Du wirst ermutigt, wieder Kontakt zu Menschen aufzunehmen, mit denen du vielleicht lange nicht gesprochen hast, oder nu soziale Aktivitäten auszuprobieren, nu Bekanntschaften zu knüpfen. In dieser Phase geht es euch darum, Altgewohnheiten zu hinterfragen und Gegebenen voll zu ändern. Vielleicht wirst du feststellen, dass es bestimmt Verhaltensweisen oder Denkweisen gibt, die dich immer wieder in den gleichen Schmerz zurückwerfen. Es ist die Zeit, die es Muster zu erkennen und aktiv daran zu arbeiten, sie zu durchbrechen. Phase. Wiederaufbau und Neuanfang. Tag 21-30. Die letzten 10 Tage sind dem Wiederaufbau und dem Neuanfang gewidmet. Nachdem du dich in den vorherigen Phasen emotional stabilisiert hast, ist es nun an der Zeit, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Du wirst dich darauf konzentrieren, nu Ziel zu setzen und dich auf die Zukunft zu freuen. In dieser Phase geht es darum, einen Plan für den Leben nach dem Liebeskummer zu entwickeln. Du wirst dir überlegen, was du wirklich willst und wie du die Ziel erreichen kannst. Vielleicht möchtest du ein neues Karriere einschlagen, ein neues Hobby anfangen oder mehr Zeit in den persönlichen Interessen investieren. Es ist wichtig, dass du dich auf das konzentrierst, was dir wirklich am Herzen liegt, und darauf hinarbeitest. Du wirst auch ermutigt, offen für neue Erfahrungen und Begegnungen zu sein. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du sofort in neue Beziehung eingehen solltest, sondern dass du bereit bist, neue Menschen kennenzulernen und dich für das Leben zu öffnen. Es ist ein Zeit des Wachstums und der Entdeckung, in der du herausfindest, wer du bist und was dich wirklich glücklich macht. Ein wichtiger Teil dieser Phase ist auch das Verstehen. Dies bedeutet nicht nur, deinem Ex-Partner zu vergeben, sondern auch dir selbst. Es ist wichtig, die Vergangenheit loszulassen und nicht in alten Fehlern oder Verletzungen zu verharren. Vergebung ist ein kraftvolles Werkzeug, inneren Frieden zu finden und frei für einen Neuanfang zu sein. Am Ende dieser 30 Tage wirst du feststellen, dass du nicht nur den Liebeskummer überwunden hast, sondern auch stärker und selbstbewusster geworden bist. Du wirst bereit sein, das nächste Kapitel deines Lebens mit offenem Herzen und klarem Geist zu beginnen. Schlusswort. Die 30 Tage mögen wie ein Kurzeit erscheinen, aber sie können den Beginn einer tiefgreifenden Veränderung in deinem Leben markieren. Heilung von Liebeskummer ist kein linearer Prozess. Es wird Rückschläge geben, und es wird Tage geben, an denen der Schmerz stärker ist als an anderen. Doch mit Geduld, Selbstversorgung und der Bereitschaft, nach vorn zu schauen, kannst du diesen Schmerz hinter dir lassen. Denk daran, dass Liebeskummer kein Zeichen von Schwäche ist. Es zeigt,
Das du vorhig bist. Tief zu lieben und ihn stark emotionell Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen. Dies Vorhigkeit ist ein Geschenk. Auch wenn sie manchmal mit Schmerz verbunden ist. Nutzt die kommenden 30 Tage, dich selbst nu zu entdecken, alt Wunden zu heilen und dich auf in Zukunft voller Möglichkeiten vorzubereiten. Am Ende dieser Reise wirst du feststellen, dass du stärker und widerstandsfähiger bist, als du gedacht hattest. Das Leben nach dem Liebeskummer kann wieder bunt und aufregend sein und es wartet nur darauf, dass du es in vollen Zügen lebst. Tag 1-5. Der Schmerzen erkennen. Die ersten Tage nach dem Ende einer Beziehung sind oft die härtesten. Der Schmerz sitzt tief, und es kann sich anfühlen, als ob die Welt dich herum zusammenbricht. In dieser Phase ist es wichtig, den Schmerz anzuerkennen und nicht zu verdrängen. Das mag im ersten Moment kontraintuitiv erscheinen. Schließlich möchtest du den Schmerz loswerden und nicht noch intensiver fallen. Doch die Anerkennung des Schmerzes ist der erste Schritt zur Heilung. Wenn du den Gefühl akzeptierst und ihnen Raum gibst, können sie beginnen, sich zu wandeln und zu heilen. Die nächsten 5 Tage konzentrieren sich darauf, den Schmerz bewusst zu erleben, zu verstehen und zu akzeptieren. Es ist ein Zeit des Innehaltens, in der du dich selbst und den Emotionen besser kennenlernen wirst. Indem du den Schmerz anerkennst, legst du den Grundstein für den weiteren Heilungsprozess. Tag 1. Akzeptier den Gefühl. Am ersten Tag geht es darum, den Gefühl zu akzeptieren, und sie zu bewerten oder zu unterdrücken. Nach einer Trennung sind die Emotionen oft überwältigend. Trauer, Wut, Enttäuschung, Angst vor der Zukunft. All dies Gefühle können gleichzeitig auftauchen. Es ist wichtig, sich klar zu machen, dass all dies Emotionen normal und berechtigt sind. Sie zeigen, dass du eine tiefe Verbindung zu einem anderen Menschen hattest, und dass diese Verlust jetzt verarbeitet werden muss. Der erste Schritt besteht darin, die bewusst zu machen, welche Gefühle in dir aufsteigen. Nimm die Zeit, dich hinzusetzen und in dich hineinzuhorchen. Vielleicht möchtest du ein Tagebuch führen, indem du den Gedanken und Gefühl aufschreibst. Das Aufschreiben kann dir helfen, den Emotionen zu ordnen und besser zu verstehen. Es ist auch hilfreich, die körperlichen Reaktionen zu beobachten, die mit den Emotionen einhergehen. Spürst du ein Engine der Brust, einen Kloß im Hals oder ein Ziehen im Magen? Diese körperlichen Symptome sind oft Ausdruck deiner inneren Gefühlswelt. Indem du sie wahrnimmst, kannst du eine Verbindung zwischen deinem Körper und deinen Emotionen herstellen und besser verstehen, wie tief der Schmerz sitzt, wie drastig der Versuchung, den Gefühl zu unterdrücken oder dich abzulenken. Es ist völlig in Ordnung, traurig zu sein, zu weinen oder dich verletzt zu fühlen. All diese Reaktionen sind Teil des Heilungsprozesses. Erlaub dir, diesen Gefühlen Raum zu geben, und dich dafür zu schämen oder zu verurteilen. Ein wichtiger Teil des ersten Tages ist auch die Selbstakzeptanz. Erinnere dich daran, dass es in Ordnung ist, verletzlich zu sein. Du bist ein Mensch, und Menschen sind von Natur aus emotional und empfindsam. Indem du den Gefühl akzeptierst, akzeptierst du auch dich selbst, mit all deinen Stärken und Schwächen. Dies ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Heilung. Am Ende des Tages kannst du dir selbst einen Moment der Ruhe gönnen. Mach dir bewusst,
Das du den ersten Schritt in Richtung Heilung gemacht hast. Du hast den Gefahel anerkannt. Und das ist ein mutigend wichtige Entscheidung. Dies ist der Anfang eines neuen Kapitels in deinem Leben. Tag 2. Der emotional Notfallplan. Nach der Akzeptanz deiner Gefahel am ersten Tag geht es am zweiten Tag darum, einen emotionalen Notfallplan zu erstellen. Dieser Plan soll dir helfen, mit besonders intensiven Momenten des Schmerzes umzugehen. Wenn du das Gefahel hast, dass du es nicht mehr ertragen kannst. Solch Moment können plötzlich auftreten, vielleicht durch eine Erinnerung, eine Begegnung oder einfach durch das Gefahel der Einsamkeit. Ein Notfallplan gibt die Strategien in die Hand, in diesen Momenten stabil zu bleiben und den Schmerz aufgessend zu bewältigen. Der emotional Notfallplan besteht aus verschiedenen Komponenten, die auf den individuellen Bedürfnis abgestimmt sind. Du kannst ihn schriftlich festhalten, damit du in besonders schwierigen Momenten darauf zurückgreifen kannst. Atem Übungen und Achtsamkeit. Wenn der Schmerz überwältigend wird, kann Bewusstatmung dir helfen, dich zu beruhigen. Eine einfache Atemübung besteht darin, tief durch die Nase zu atmen, den Atem kurz zu halten und dann langsam durch den Mund auszuatmen. Konzentriere dich dabei auf die Atmung und versuch, deinen Geist auf den gegenwärtigen Moment zu lenken. Achtsamkeit zu üben, wie das Bewusstwahrnehmen deiner Umgebung oder das Fokussieren auf ein bestimmtes Objekt, können ebenfalls hilfreich sein, dich von den intensiven Emotionen abzulenken. Positiv Selbstgespräch. In Momenten des Schmerzes neigen wir oft dazu, uns selbst negativ zu bewerten oder uns Vorwürfe zu machen. Es ist wichtig, diesen negativen Gedanken entgegenzuwirken. Erstell eine Liste von positiven Affirmationen oder ermutigenden Sätzen, die du dir selbst in schwierigen Momenten sagen kannst. Beispiel könnten sein: Ich bin stark genug, das durchzustehen. Ich verdiene es, glücklich zu sein oder dieser Schmerz wird vorübergehen. Sprich die Sorts laut aus oder wiederhol sie in deinem Kopf, dich selbst zu beruhigen. Ablenkungen. Manchmal ist es notwendig, sich abzulenken, nicht in den Schmerz hineinzustechen. Erstell eine Liste von Aktivitäten, die dich Freude bereiten oder dich zumindest beschäftigen. Das könnten sein: ein Spaziergang in der Natur, ein Telefonat mit einem Freund, ein gutes Buch lesen, ein Film schauen oder Musik hören. Achte darauf, dass diese Aktivitäten dir wirklich götten und dich nicht noch mehr unterziehen. Unterstützung suchen. Wenn der Schmerz zu groß wird, suche nicht, Unterstützung zu suchen. Dies kann in Form eines Gespräches mit einem engen Freund oder Familienmitglied geschehen. Manchmal hilft es, einfach mit jemandem zu sprechen, der dir zuhört und dir Trost spendet. Du kannst auch professionelle Hilfe in Betracht ziehen, wenn du das Gefahel hast, dass der Schmerz zu überwältigend ist, ihn allein zu bewältigen. Ein Therapeut kann dir Werkzeuge in die Hand geben, besser mit deinen Emotionen umzugehen. Ein Notfallkit. Stell dir ein physisches Notfallkit zusammen, das du in Momenten des Schmerzes verwenden kannst. Dieses Kit kommt beruhigend Tees, ein Duftkurs, ein beruhigendes Buch, einen Notizblock zum Schreiben oder ein Lieblingsfoto enthalten. Als, was dir in schwierigen Momenten Trost spendet, kann in dieses Kit aufgenommen werden. Bewahre es in einem leicht zugänglichen Ort auf, damit du es sofort zur Hand hast.
Wenn du es brauchst. Rucksack versus Kontakt. Überleg dir, wann es besser ist, dich zurückzuziehen und wann es hilfreich sein kann, Kontakt zu anderen zu suchen. Manchmal hilft es, sich für einige Zeit allein zu sein und die eigenen Gefühle zu sortieren. In anderen Momenten kann der Kontakt zu Freunden oder das Gespräch mit einem vertrauten ein wichtig statt sein. Find heraus, was in welchem Moment für dich am besten funktioniert. Am Ende des zweiten Tages wirst du einen Plan in der Hand haben, der dir hilft, den Schmerz zu managen, wenn besonders stark wird. Dieser Plan ist dein persönliches Werkzeug, euch in schwierigen Zeiten stabil zu bleiben und den Heilungsprozess voranzutreiben. Indem du diesen Plan entwickelst und regelmäßig anwendest, stärkst du den Fähigkeit, mit dem Liebeskummer umzugehen und Stück für Stück wieder Kontrolle über den Emotionen zu gewinnen. Tag 3. Vermeid Selbstvorwurf. Nach einer Trennung ist es sehr verbreitet, dass Menschen anfangen, sich selbst die Schuld für das Scheitern der Beziehung zu geben. Gedanken wie was hätte ich anders machen können, war ich nicht gut genug oder hätte ich etwas sagen sollen schwirren oft im Kopf herum. Die Selbstvorwurf können den Heilungsprozess erheblich erschweren, weil sie das Gefühl von Schuld und Scham verstärken. Deshalb ist es wichtig, am dritten Tag des Heilungsprozesses bewusst daran zu arbeiten, die negativen Gedankenmuster zu erkennen und zu durchbrechen, warum wir uns selbst die Schuld geben. Der erste Schritt, Selbstvorwurf zu vermeiden, ist das Verständnis dafür, warum wir überhaupt dazu neigen, uns selbst die Schuld zu geben. Oft resultiert dies aus dem Bedürfnis, Kontrolle über die Situation zu haben. Indem wir die Schuld auf uns selbst laden, suggerieren wir unbewusst, dass wir die Macht gehabt hätten, die Beziehung zu retten. Dies Denkweise ist jedoch irreführend und ungesund, da sie uns in einer Endlosschleife von Schuldgefühlen und Reue-Gefühlen hält. Es ist auch wichtig zu erkennen, dass Beziehungen immer das Ergebnis der Dynamik zwischen zwei Menschen sind. Es ist selten, dass das Scheitern einer Beziehung allein auf eine Person zurückzuführen ist. Es gibt immer ein Vielzahl von Faktoren, die zum Ende einer Beziehung führen, und nicht all davon liegen in deiner Kontrolle. Die Macht der Perspektive, ein wichtiger Schritt, Selbstvorwurf